వెల్కమ్ టు ట్రిపుల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు మన ఛానల్లో పీవీసీ మోడల్ ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. సో దానికి కావాల్సిన టూల్స్ అండ్ అది ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన స్విచెస్ అండ్ సాకెట్స్ కూడా మనకి అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అది 12 మోడల్ బాక్స్ అండ్ 12 మోడల్ ప్లేట్ అండ్ కవర్ అండ్ ఇవి వచ్చేసి మనకు స్విచెస్. సో ఇవి వచ్చేసి మనకు 16 amps సాకెట్స్. సో ఇవి వచ్చేసి మనకు 16 amps కంట్రోలింగ్ స్విచెస్. ఇండికేషన్ ల్యాంప్ కూడా ఉంటుంది మనకి. సో కరెక్ట్ పవర్ సప్లై పాస్ అవుతుందా అని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకు లైట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ 4 సాకెట్స్ని అండ్ ఈ 4 స్విచెస్ని ఈ బాక్స్లో ఎలా ఫిట్ చేయాలి ఈరోజు మనం మన ఛానల్లో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఇది మన ఇంటి దగ్గర కూడా మనం కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అదే కొంచెం ఎలక్ట్రికల్ నాలెడ్జ్ అంటే. సో దాని ప్రిపరేషన్ మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మనకు ఇది పీవీసీ 12 మోడల్ ప్లేట్ వస్తుంది కదా. సో ఈ ప్లేట్లో మనం ఈచ్ బాక్స్ వచ్చేసి మనకు 2 మోడల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6. సో టోటల్ 6 into 2 వచ్చేసి 12. సో దీన్ని మనం 12 మోడల్ బోర్డ్ కింద ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ రోల్ వచ్చేసి మనం ఇది క్లిప్ టైప్ ఉంటుంది. ఈ సాకెట్స్ అండ్ స్విచెస్ అన్ని మొత్తం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో చేసినట్లు స్క్రూ టైప్ కాకుండా ఇవి ఓన్లీ పిన్ టైప్ ఉంటాయి. సో వీటిని మనం ఈజీగా వీటిలో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది వర్క్ కూడా మనకి. సో 4 సాకెట్స్ని 4 ఎడ్జెస్ మనం పెట్టుకుందాం. ఈజీగా మనం ఇది వచ్చేసి మనకు పెంటా మోడల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకు చాలా రకాలుగా కంపెనీస్ మనకు బయట అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అవి కూడా పిన్ టైప్ మోడల్ ఉంటుంది. సో ఈజీగా మనం ఈ స్విచెస్ అండ్ సాకెట్స్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో ఈ స్విచెస్ అండ్ సాకెట్స్ని మనం లోపల వైరింగ్ ఇంటర్నల్ వైరింగ్ ఇచ్చేసి నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి వీటిలో ఉన్న ఎర్త్ పాయింట్ అనేది మనకు మొత్తం కామన్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఏదైతే న్యూట్రల్ పాయింట్ ఉందో, సో ఈ న్యూట్రల్ పాయింట్ అనేది మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్, మీకు ఇక్కడ రైట్, మీకు ఇట్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. సో నాకు రైట్ సైడ్ వస్తుంది. సో ఇదైతే న్యూట్రల్ పాయింట్ కూడా మనకు కామన్ వస్తుంది, ఎర్త్ పాయింట్ కామన్ వస్తుంది. ఏదైతే మనకు ఫేస్ ఉందో అది మనకు స్విచ్ కంట్రోల్ వస్తుంది. సో స్విచ్ కంట్రోల్ ఫేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు. దీనిలో కరెంట్ పాస్ అయిందా లేదో తెలుసుకోవడానికి కూడా మనం ఈజీగా ఈ స్విచ్ లోపల కూడా ఒకటి నియర్ ల్యాంప్ ఉంటుంది. సో ఈ ల్యాంప్తో కూడా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కరెంట్ పాస్ అవుతుందా లేదా అనేది మేము తెలుసుకుందాం.
మనకు స్విచ్ బోర్డ్లో ఇప్పుడు పూర్తి వైరింగ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఏదైతే ఎర్తింగ్ ఉందో సో ఒకదానికి ఒకటి ఈజీగా సాకెట్కి మనకు కామన్ అయిపోయింది. సో ఎర్తింగ్ కామన్ కాబట్టి సో న్యూట్రల్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా సో న్యూట్రల్ కూడా కామన్ అయిపోయింది చూడవచ్చు ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైతే ఫేస్ ఉందో ఫేస్ కంట్రోల్ మొత్తం మనకు ఈ సాకెట్కి సంబంధించిన ఫేస్ కంట్రోల్ మొత్తం ఈ స్విచ్లో, అంటే ఈ సాకెట్కి సంబంధించిన ఫేస్ కంట్రోల్ మొత్తం ఈ స్విచ్లో ఉంటుంది. సో ఈ స్విచ్లు అనేవి మనం లైట్ ఇండికేషన్ గురించి తెచ్చుకోవడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే మనకు కరెంట్ పాస్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి ఈ స్విచ్చెస్ కూడా మనకు చాలా ఉపయోగం యూజ్ అవుతాయి. సో మనం కామన్గా ఈ స్విచ్చెస్ని కామన్ చేస్తూ ఒక వైర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది 2.5 స్క్వేర్ ఎంఎం, జనరల్గా 1.5 స్క్వేర్ ఎంఎం యూజ్ చేస్తారు. సో ఫేస్కి వచ్చేసి మనం రెడ్ కలర్ వైర్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ న్యూట్రల్ వచ్చేసి మనం ఏదో బ్లూ కలర్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ గ్రీన్ వచ్చేసి మనం ఎర్తింగ్ పర్పస్ కింద యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఈ స్విచ్ బోర్డ్ని ఈ మన 12 మోడల్ ప్లేట్ బోర్డ్ అయితే ఉందో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి పవర్ సప్లైకి చూద్దాం. అది ఇచ్చిన కనెక్షన్స్ అనేది సక్సెస్ అయినాయి లేదా అది కూడా. సో ఈ స్విచ్ బోర్డ్కి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలంటే మనకు 3 కోర్ వైర్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఆ 3 కోర్ వైర్ కూడా మనం అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్ మనకి 3 కోర్ వైర్ దీనికి ప్లగ్ టాప్ అరేంజ్ చేసి ఉంది ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇది వచ్చేసి ఫేస్, ఇది వచ్చేసి న్యూట్రల్. సో ఇది వచ్చేసి టాప్ అండ్ ఎర్త్. సో టాప్ అండ్ ఎర్త్ అనేది ఎందుకు ఇస్తారంటే ఈ ప్లగ్ని ప్రాపర్గా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఈ స్విచ్ బోర్డ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏదైతే లీకేజ్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఏదైనా ఇన్స్ట్రుమెంట్ కానీ, ఏదైనా ఎనీ టీవీ కానీ, ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ బోర్డ్స్ కానీ, సో హై లీకేజ్ కరెంట్ అనేది తొందరగా గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోవడానికి సో ఈ పిన్ అనేది మనకు పెద్దగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఈ 3 కోర్ వైర్ని ఇది 2.5 స్క్వేర్ ఎంఎం. సో మనకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ అంత రిక్వైర్మెంట్ తెచ్చుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ మనకి ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను కొద్దిగా తీసుకున్నాను. సో దీంట్లో వచ్చేసి 3 వైర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకటి వచ్చేసి ఫేస్ వైర్, ఇంకోటి వచ్చేసి న్యూట్రల్ వైర్, ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ వైర్. సో ఇది వచ్చేసి ఎర్తింగ్ పర్పస్. సో ఇది ఫేస్ అండ్ న్యూట్రల్. సో ఫేస్ అండ్ న్యూట్రల్ మనం ఎక్కడైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఏదైతే ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన కామన్ ఇచ్చింది కదా, వాటిలో ఒక దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫేస్ వైర్. సో న్యూట్రల్ అనేది మనం ఏ సాకెట్లోనైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఎర్త్ కూడా ఈజీగా ఏ టాప్ 3 ఎర్త్ కూడా మనం ఒక దాంట్లో ఇచ్చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ వైర్ అనేది బయటికి రావడానికి మనం ఇక్కడ హోల్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ వైర్ అనేది ఎదురుకి వెళ్ళి తీసుకుందాం మనం. చేసుకుంటాం. బయట నుంచి లాగినా సరే వైర్ అనేది ఎక్కడ వెళ్ళకుండా ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు 3 కోర్ వైర్ని మన 3 కనెక్షన్స్ ఏవైతే మనం ఇచ్చినామో ఇప్పటిదాకా, సో 3 కనెక్షన్
వచ్చి మనం 12 మోడల్ బోర్డ్ని రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఫేస్ అండ్ ఎర్త్ కూడా మనం ఈజీగా టెస్ట్ ల్యాంప్తో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ప్రాపర్గా ఇచ్చాము రేట్ అనేది. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎర్త్ కూడా చూడండి, మనకు ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. త్రూ మొత్తం మన స్విచ్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో వాటిలో ప్రాపర్ ఎర్తింగ్ వస్తుంది మనకి. సో ఇదే మనకు నేను న్యూట్రల్ పెట్టి చూస్తాను చూడండి, న్యూట్రల్ కూడా సేమ్ బల్బ్ లో అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఒక 12 మోడల్ బోర్డ్ని మనం మన ఇంటి దగ్గర ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా మనకు ఎలక్ట్రికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అండ్ షేర్ చేయండి, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని ఖచ్చితంగా నొక్కండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.